This video is brought to you by Squarespace. It's New Year's Eve today and it's the biggest celebration in Russia. It's the time when the family comes together and everyone drinks and eats a lot, and the operation is full steam ahead in the kitchen. Everything is being prepared and cooked, but we actually started our preparations yesterday, and let me show you what we did. Будем готовить холодец. Холодец is a savory dish made out of a meat stock or broth, set in a mold to encase other ingredients. These often include pieces of meat and vegetables. Every family has a different variation of this dish and things that they put in. Whenever we get the chance to celebrate New Year's Eve in Russia, I always ask my Gran to make this dish. Сейчас уложим хорошо. Так. Положим луковицу, нечищенную, помытую, и морковочку. Так. Зальем водичкой. Вот так вот. Побольше. Потому что если выкипит, добавлять больше нельзя. Потому что тогда он не застынет. Заливаем холодной водой. Вот как-нибудь достаточно. Ставим на огонь. Включаем электропечку. Сначала на сильный огонь доведем до кипения, потом уменьшим на самый маленький огонь. Вот видите, сколько пенки? Да. Сейчас мы будем снимать. As everything starts to boil, there is a lot of foam forms on top, which we need to get rid of. Проварился 5 часов. Красиво. Сейчас будем эти кости вытаскивать. Тут еще мясо будет вкусное. Думаю, мы его будем это? Нет, смешивать не надо. Вот это держи. Смотри, горячий будет брызгать. Ты горячо? Немножко. Так, сейчас попробовать на соль. Надо всегда его маленько пересаливать. Почему? Ну, потому что когда оно остывает, оно получается всегда недосолено. Почему-то так. Ничего, закинь туда потом. Ой. Мало. Ну ладно. Что посолить надо? Бульон, конечно, выглядит вообще шикарно. Ну, хороший, должен быть прозрачный. Он, ну, выглядит таким наваристым, такой, это... Мощный. Цвет такой, да, Насыщенный. насыщенный, такой богатый цвет.
And whilst everything's cooking and bubbling away, I've actually been spending the last few hours working on our website. And for those of you that haven't seen our website, we built it about 2 years ago and we've been continually updating it since. And we built it through a website building platform called Squarespace. For people like us that don't really know how to code and don't know how to build websites on our own, using a website builder was an absolute must. And after a lot of research, we chose Squarespace because it's the most simple, user-friendly and easy platform to use. When choosing which platform to build our website with, the 3 things that really sold it to us as to why we chose Squarespace was the incredible analytics, which allow you to look at every aspect of your business and see where you're lacking and see where you can improve, and that has really helped us from the start. And also that in a few clicks of a button you could link it with our Stripe account and also with our PayPal, which helped us monetize the content that we were releasing from pretty much the very start. And to be honest, it was just the ease of building each single page of the website on the website builder. It's so easy, and you can also link your social media accounts directly to your website, which for us was amazing because directly on the website we could actually display our YouTube videos, which helped link everything back and forth together. So if you're looking to build a new business or move your current business online, we couldn't recommend Squarespace highly enough. And actually, if you head to squarespace.com/Matt and Julia, you can actually get 10% off your first purchase of a website or a domain using the code Matt and Julia. We'll put all the links in the description box down below, and yeah, let's go and see how the cooking's getting on. А вот так просто класть или Ну, утрамбовывать? так, нет, не надо утрамбовывать. Еще? Ну да, еще. Хочется есть, потом сгорчится, как Хрен есть. хрен есть. Я люблю хрен. Любишь? Да. А что так удивляешься? Горький. Смотрю, какой. И сливочный, вкусный. Так, ну что там еще надо? I'm running a little bit ahead, however, we were too generous and put way too much meat in. That's why our холодец didn't set properly. My Gran was really upset about it. Although the texture wasn't quite there, the flavor was absolutely incredible. 26 градусов будет, сильно холодно. Да. Тогда я место в холодильнике найду. Не найдешь. На окно вдали поставим. Ну, бабушка, это будет просто Бомба. самый лучший холодец Ну дай бог. в мире. Я чую. У меня наитие. Our холодец is setting away. My sister made a cake last night. And let's go and have a look what's going on in the kitchen. The New Year's Eve celebration is all about having things that you wouldn't usually eat in your everyday life, so caviar is an essential on most tables this night. We're going to make another essential on our and most families' New Year table, salad olivier, or we've seen it being called on restaurant menus in other countries, Russian salad. Food's ready, let's eat. And 2 days of preparations comes to this, eating everything in about 20 minutes. I also made some hot dish, but we didn't have the room for it. To be honest, the eating part is great, but not my favorite. I love all the preparation, thinking of what to make, getting the ingredients and cooking it all together. Also, I will tell you a little later the best thing about preparing so much food, in my humble opinion.
нашей Лерочки. Спасибо. Это нашему Андрюшеньке. Спасибо. Бутылки не урони. Да. А то сейчас весь стол полетит. С Новым годом! Да побыстрее, раз и все, не берите эти стаканы, сколько налить, столько нальете. А то правда не успеем забирать. Вот и все. Если не успеешь, желания не Бабушка, сбудутся. будешь? О, Лерка, желание же. Ох, добром не кончится. Всем кончится, хорошо будет. В 12 надо. Юля. Юля. Ну сейчас. Еще рано еще, не буду. Рано еще. Лера, ты выпила? Ну все. Сейчас точно не сбудется. Сейчас будем Калининград ждать, да? О! С Новым годом! Good morning. Today is the 1st of January, and today is really the day to mong out and chill and not do much. And actually, my mom flew in this morning. We are on our way to my auntie to say a quick hello, and my cousin with his wife and their child is coming later to see my mom and everyone as well. And here is my mom. Hello. This is where I'm not getting my looks from. Что означает здрасте? Проверим, может, открыто? Нет. Привет! Быстро заходите. Здравствуйте. Как будто не Рустам, мне кажется, как будто Привет. Привет в Новом году. Юля будет петь. Мне нельзя. Петь будешь? Мы сейчас с Олей будем выступать. Как мы с тобой ночью выступали? Да, Мы же с ней ночью песни пели. да. Это от нашей любви. Вообще? От нашей любви. Что, жарко? Жарко. А что ты к черту взяла это, затопила? Я помою сразу, чтобы отдать. Как он на тебя смотрит. Ой, какой совсем другой. Ты же положила меня. Совсем другой. Думаю, достаточно, да, еды там? Я думаю, туфига. Ну ладно. Для нас вдвоем. Готово? Да, пусть. Да, пусть. Пусть так. Хватит, да? Аккуратно, чтобы готово. Ну, пойдем. As promised earlier, for me, the best thing about cooking so much on New Year's is having it all ready for you for the next couple or even a few days. A family feast. Кто садится? Кто садится? Где ты взял? Никита, садимся.